Dayak and I'm from group 3, consisting me and my friend Muhammad Daniel Ramadan and Muhammad Torik Mulyakbar. And in this video, we're going to examine the use of code switching in English literature of Pamulang University. So basically, sociolinguistic is a branch of linguistics that studies the relationship between language and society, and as well as how language is influenced by and reflects social factors such as age, gender, social class, ethnicity, and cultural context. From his book, Discourse Strategies, published in 1982, Gumper states that sociolinguistics is concerned with the linguistic and social aspect of communication, focusing on how language is varies across different social contexts and how it serves as a medium for expressing social relationship and cultural norms. With this explanation, Gompers also divide sociolinguistics into several topics. One of the topic is a code switching. Code switching, according to Gompers, code switching is a code changing that happens between the speakers that combine two language and two variation of language that have a different context and different aspect in one communication or interaction. So code switching have two types, intersentential and intrasentential. It is different in terms of sentence. For intersentential, it have more than one sentence, while intrasentential have one sentences. So the example for both of them could be like this. For intersentential, the sentence besok kita ada acara keluarga, don't forget to bring your stuff. And for intrasentential, could be like this. Besok kita ada pertemuan di sini di tempat ini karena ada meeting. So, in this research we were collected the data from the university student of the Pamulang University, and we've gathered the data in the form of interview as follows, and you can see later in the next part. Halo, selamat siang Kak. Boleh minta waktu sebentar? Iya. Kenapa ya? Jadi aku mahasiswa kan, ada tugas kuliah. Boleh wawancara sebentar nggak? Boleh. Lalu aja. Boleh. Arum aja nih. Oke. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya Kak. Nama Kakak siapa? Ariel. Oh, Kak Ariel lah. Kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa sih Kak? Kesibukannya cuma kuliah aja sih. Wow, kuliah. Wah, kebetulan ya. Berarti kalau kuliah Kakak tuh ngambil jurusan apa? Jurusannya sastra Inggris. Wah, sastra Inggris, pas banget nih. Langsung aja jadi nanti aku ngasih beberapa pertanyaan nanti yang harus Kakak jawab ya. Simpel-simpel kok. Ya, boleh. Langsung aja ke pertanyaannya. Jadi yang pertama tuh kalau boleh tahu bahasa utama Kakak tuh apa? Ya, of course kita orang Indonesia lah ya, pakai bahasa utamanya ya bahasa Indonesia. Oh iya. Terus yang kalau gitu bahasa kedua Kakak tuh apa? Kalau boleh tahu. Bahasa kedua mungkin my second language is ya bahasa Inggris ya, karena saya jurusan bahasa Inggris gitu. Ya. Nah, kebetulan Kakak anak Saksing tuh bahasa Inggris ini jadi keperluan gak sih dalam pendidikan Kakak? Of course lah ya, itu penting banget ya, karena pendidikan saya kan bahasa Inggris gitu, sastra Inggris. Ya digunain itu tiap hari ya pakai bahasa Inggris. Oh betul ya, karena Kakak Saksing ya? Iya betul. Terus di kampus tuh dosen Kakak mengharuskan Kakak untuk menggunakan bahasa Inggris ya? Nggak semua dosen sih ya, mungkin 50-50. Ada beberapa dosen yang use English and sometimes use English but sometimes is Indonesian. Oh jadi nggak terlalu inilah ya, full English lah di kelas ya, ada beberapa dosen ya. Terus oh kalau boleh tahu nih dari 1 sampai 10 seberapa mahir sih Kakak dalam komunikasi berbahasa Inggris? Ya saya pikir sih 9 ya. Wah 9, berarti udah jago banget nih ya. Karena 9 nih,
Apakah kakak masih menggunakan bahasa Indonesia di dalam kelas atau enggak? Sometimes pakai Indo gitu ya, tergantung situasi aja. Kalau tergantung sama situasi. ya, kalau sama dosen yang pengennya bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris, tergantung juga sama teman-teman juga, kadang pakai bahasa Inggris, kadang pakai slang language lah ya. Oh, slang language, oke lah. Oke, segitu aja kak pertanyaan dari saya. Terima kasih ya kak untuk waktunya. Iya, sama-sama. Halo, boleh dikenalin nggak nama, umur, program studi, sama kegiatan sehari-harinya? Halo, nama gue Wirdian Saputra, biasa dipanggil Rian. Umur gue sekarang 21 tahun. Gue mahasiswa Universitas Pamulang dari Sastra Inggris. Pikiran sehari-hari, I'm writing a song lyrics. Oke. Berarti punya project solo atau band atau? Gue ngeband sih, Oh, lu ngeband. Nama bandnya apa tuh kalau boleh tahu? Mocktail. Oh, Mocktail. Mocktail tuh berdiri sejak kapan sih? Mocktail itu berdiri around 2021. Boleh diceritain dikit nggak gimana awalnya bisa ngeband gitu? Awalnya terbentuknya Mocktail. Awal terbentuknya Mocktail ada teman SMA. Sebenarnya itu semua teman SMA. Gue diajak sama salah satu sahabat gue. Terus ya udah akhirnya pokoknya gabung karena udah saling nyambung. And it was a very fun thing to do. Berarti sekarang Mocktail udah ngerilis berapa lagu nih? Sejauh ini kita udah ngerilis 3 lagu. Kalau dari yang saya riset, Mocktail itu punya lagu yang berjudul Voyager One, bener tuh? Jadi udah dari Spotify. Si Voyager One ini berceritakan tentang apa sih? Voyager One ini berceritakan tentang menggunakan metafor astronomis ya. Ada satelit namanya Voyager One, itu sekarang udah menghilang dari bumi, itu buatan manusia. Pada tanggal 14 Februari itu tuh kayak ngambil foto dari luar angkasa, ngambil foto bumi. Terus 14 Februari kan Valentine ya. Ya, basically it's just a love song, a romance song. Dan emang lagunya emang beneran romantis sih. Thank you. Ini lo yang nulis nih? Gue yang nulis. Oke. Cukup sih Yan, thank you ya. So, in the first data, we found that the student use 4 intrasentential switching and 1 intersentential code switching. The first intrasentential code switching is, ya of course kita orang Indonesia lah ya. And the second intersentential code switching is, ya of course lah ya, itu penting banget. And the third is, nggak semua dosen sih ya, mungkin 50-50. Ada beberapa dosen yang use English and sometimes use English but sometimes bahasa. And the last intrasentential code switching is sometimes pakai Indo, tergantung situasi aja. These sentences from the student is defined as a intrasentential code switching because the code is changing only in one sentence. And for the intersentential code switching is sounds bahasa kedua mungkin. My second language is bahasa Inggris. This sentence happen because the code is changing in 2 sentences. And for the second data, we found there are 2 intersentential code switching and 3 intrasentential code switching. And for the intersentential code switching, it sounds like kegiatan sehari-hari. I'm writing a song lyric. And for the second intersentential code switching, sounds like karena sudah saling nyambung, and it was a very fun thing to do. This type is defined as an intersentential code switching because the code or the language is changing with the separation in 2 sentences. And for the next is intrasentential code switching.
The first one it sounds like gua ngeband sih, and the second is like Mokhtal itu berdiri around 20 and 21, and the third is like terus 14 Februari kan Valentine ya. Yeah, basically it's just a love song, a romance song. This type is defined as a intrasentential code switching because the code is changing is in one sentence. Based on the data, those two types of code switching include intersentential and intrasentential. The occurrence of those two types are more frequently often occur in intrasentential. We can see in the interactions that affect the most of how does the code switching appear with the different interaction. For example, in the Guardian's case, that he need to produce music, so he interact and listen more to the song in English. So yeah, that's from our